Okay. Sir, unmute yourself. Okay, audible now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Sorry, Sunil Mahanand, I couldn't answer your call because at that time, Subransu was trying to call me. Okay. So, जेहेतु समझते कहले all of you requested me to teach you grammar. So before I teach you grammar, let's me give you just give me uh, some time to make you aware of why tense is necessary to learn English, why it is difficult to learn, and what are the problems with tense. So there are so many, problems with learning tense, and what do you? Any? I just want to have response from at least three participants about why tense is really difficult to learn. Anybody? Only three Because participants. because it's a little bit difficult to learn the rules and methods just Okay. on this. So for you, it is the rules that makes it really difficult to learn. Learn, right? Okay. Yes. Next, Rahul. Then Miku Mix Neil. What's this? देखो এটা ମୁଁ research କରିଛି. I have done research into this tense for 9 hours. So I'm going to give you some tips, some idea about how to learn and how to master English tense so that you can use it in your real life situation, in your day-to-day activities. Yes, sir. Acha, now tell me, why the books that are available with you right now are not useful at all, even though you have read it so many times? What could be the reason? Tell me. जो बुक्स आपके पास है अभी तक, वो सारे बुक्स क्यों अभी तक यूजफुल नहीं हुआ है? अभी तक क्यों? What could be the reason for this? So because You are not used that. so we do not get a teacher like you that explains. Oh very my well. God. Thank you so much. And other reasons? And Acha. there were many other mistakes from me also. Okay. Okay, then now tell me, are the books, are the methods used by the teacher any useful? जो भी जो टेक्निक, जो मेथड्स, जो अप्रोच हमारा टीचर्स लोगों ने यूज करते हैं, कर रहे हैं और करते रहे हैं, वो is that any useful for us? Does it help us to learn tense? बोलिए. अच्छा, जो the teachers, our teachers, the methods they are using to teach tense to us is useful or not? बोलिए. So sometimes. Sometimes, okay? Not at all. Not always, okay. Then is rule-based teaching of tense any useful? Acha, I am pretty sure that all of us have been taught tense through rules. Rule-based approach, huh? So is it any necessary, is it any useful for you? Saranya? Yes, sir, I've joined now. Is rule-based teaching of tense any useful? Have you ever found it useful? Sunil Mahanand is there? Useful, sir. I think useful, sir. Useful, why? Rule, because it's not useful for permanently, because sometimes the rule is not depend on any sentence, like
Okay. Who can add? Ratnavati? Yes, sir. Why rule-based teaching of tense any useful? Is it any useful? आमे जदि rule माध्यम रे जदि पढ़ेबे पिला मान को tense, is it going to be any useful for the students? I, Hello. Can it be any useful for our students, for all of us to learn rule-based teaching of tense? Sir, I think that it can be useful. Useful when? When sir, we are means first time when we are studying about tense at that time. Then now tell me, is teaching tense in context or real life situation useful? Ratnavati, you did answer. so very much useful. Why? Sir, we can easily take. We can use in daily life. Okay. Yes, sir. If we learn through haphazard sentence or haphazardly, it's very difficult for us. Right. Yes, sir. Okay. Thank you so much for your active participation and active response. Okay, let's discuss. Tapre grammar, you will learn grammar easily. Once you get to know about how to learn tense, then your learning of grammar will be easier than ever before. Okay. So in the course of my research, I found that most of the people think that yes, tense is really necessary to learn English or speak English. Yes, to some extent, tense is very necessary for learning English. Yes, I do agree with them. Then is tense difficult to learn? Yes, it is very difficult to learn only when it is taught in isolation. यदि बिना कॉन्टेक्स्ट से यदि टेंस को पढ़ा जीवो, हम अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट में और टेंस सीखेंगे और लर्न करेंगे तो कभी भी हमारा जो टेंस हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे. Remember this. If it is taught in context, in a real life situation, real life context, then it is very easy to learn it, master it, and use it. है ना? So when it will be difficult to learn tense, when tense will be difficult to learn, it is only when it is taught in isolation, without context, or without real life situation. आमर जदि पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस जदि कनेक्ट करि पारुनी से टेंस स्ट्रक्चर बा जे कोन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना काहे कि आमर से लर्निंग ता पूरा हाफ लर्निंग होय केबे भी सक्सेसफुल बा लॉन्ग टर्म बेसिस रे लर्निंग ता हेई पारे ने. ओके, तेणु आम जदि टेंस को जदि गोटे कॉन्टेक्ट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बा रियल लाइफ सिचुएशन जदि आम शिखिबा टेंस ता सब दिन पई आम तार प्रोडक्टिव यूज करि परिबा, प्रैक्टिकल यूज करि पा, फंक्शनल यूज करि परिबा देन एंड देयर. ओके, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ टेंस कोन जेतेबेले डिकॉन्टेक्चुअलाइज हेबो, जेतेबेले विदाउट कॉन्टेक्स्ट रे हम देखिबा जेंति खाली गोटे बही रे स्ट्रक्चर देछि subject plus verb one plus others form, then meaning, then how to use it, means present simple tense is used to talk about daily life. ये इस सब ये इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ही है वो बुक्स में. तो बट जो प्रोडक्टिव यूज और रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बुक्स में कोई भी मेंशन इधर कहाँ भी मेंशन नहीं हुआ है. इसीलिए टेंस सीखना प्रॉब्लम हो जाता है अगर टेंस इज ट्रीटेड और गिवन विदाउट कॉन्टेक्स्ट. देन जो भी बुक्स नंबर आर द बुक्स अवेलेबल एट द मार्केट्स एंड यूजफुल. एक्चुअली जो भी बुक्स हमारे पास है, द बुक्स व्हिच आर अवेलेबल विद आर ओनली फोकस्ड ऑन फॉर मीनिंग एंड यूसेज, नॉट द यूज. यूसेज मीन
it is used to talk about dash 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 dash. Just information. So I have told you in my first class that knowing a language is different from knowing about a language. Knowing a language means you know how to use a language, and knowing about a language means you know what is noun, verb, adjective, what is clause, what is structure, how to structure present simple tense. So this is your knowledge about a language, but you don't know how to use it in social context, in your social interaction. So what is the use of learning language? If we cannot communicate, if we cannot use it for communication purpose, then what is the use of using language or learning language? Completely meaningless. Yes or no? No. So in the course of my research, I found that learning of tense is difficult because it has been given without context in almost all the books written by the Indian authors. Okay. And the methods the teacher has been using for so many years is very faulty. Okay, very faulty and very flawed, because it doesn't focus on context, real life situation. It doesn't give a chance to the participant, to the student to use that grammatical item, that tense in their context, in their real life situation. That's where the method used by our traditional teacher are faulty, not at all useful, because they teach us naked grammar. Naked grammar means the grammar without context. In isolation, it is called naked grammar. Okay, then rule-based teaching of grammar is somehow useful, as Chitra Sen Nag has rightly pointed out. Yes, it is useful only when you want to learn the structure, master the structure of a grammatical item. In that case, it is useful. Otherwise, যদি যে भी competitive exam prepare করছি, the person who are preparing for any competitive examination or for any sort of examination, it is useful. Rule-based teaching or rule-based learning of grammar or tense is useful, but it will get integrated into your short-term memory, but it will not get integrated in your long-term memory. That means you cannot be able to use it anywhere, anytime, but you can be able to use it in a very limited context or limited period of time. Okay, so how can we use tense in our day-to-day conversation, real life situation? We need to focus on that. Understood? Okay, so rule-based देखो मो सब ओडिया पिला माने जय भी अछंती पार्टिसिपेंट मान कहूची जे कोनोसी तमे ग्रामर बई देखो आज मते भी स्क्रीनशॉट तमे पढाई पारो देखो से खाली स्ट्रक्चर देथिबो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इन द सब्जेक्ट तापर मीनिंग कोन देथिबो इट इज यूज इज प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डैश 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 इट हैज अ मीनिंग तापर है ना तापर देखो यूज ता देनो थिबो जदि भी देथिबो से डैश फिलअप गुटे देथिबो Rama plays dash dash. This is not an ideal exercise to develop your communicative competence, your communicative use of language. Okay, so focus ta हम रहिबा दरकार practical focus जो functional use ता ऊपर कौनसी grammar focus करी नहीं context से नहीं हमको आज मैं ग्रुप रे रेमंड एंड मर्फी बा अदर ग्रामर रो पूरे टेंस रो चैप्टर पठेबी गोटे कंटेंट पठेबी देखियो से दाइरे केमिति हाउ टेंस हैज बीन contextualized, beautifully contextualized. It has been put into real life situation, as a result of which you can find it interesting, engaging and enjoyable to learn without making any serious or conscious effort. बुझिला? तेणु आम लास्ट पॉइंट को बेसी गुरुत्व देवा सेटा हला इज टीचिंग टेंस इन कॉन्टेक्स्ट और इन रियल लाइफ सिचुएशन यूजफुल. यस, इट इज 100% and completely altogether useful if we learn or teach tense in proper context, in socially appropriate context of real life situation. Then long term basis रे our tense
को आम केमती यूज कर रियल लाइफ सिचुएशन रे सब दिन तुम लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंटीग्रेटेड हेबो आम शॉर्ट टर्म मेमोरी मिड टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छे जिते बड़े आम जब क्या गोटे फोन नंबर मागुचु ना आ संगे संगे आम नोट कर दउचु सेटा संध्या जाए तुम तुम मन रे थियो माइंड रे थियो इट कुड बी देयर इन योर माइंड इफ यू remember or recollect a phone number then it will be there in your short term memory for one day at least then it will get deleted okay next day but if you use that phone number particular phone number more than once to thrice then it will get integrated into your short term memory that means you can use that number for 3 days 5 days okay or you can remember that number and if you continue using that particular number for a week for 1 month then that means it will get integrated into your long term memory when things get into our long term memory na jete bole long term memory ko amar knowledge ta jaye seta will never ever forget it ame bhi kebe bhi hum kabhi bhi hum bholte nahi wo cheez ko ये permanently वो long term memory store होके रह जाता है और यू कैन रिट्राइव इट एनी टाइम एनीवेयर ओके तो कॉन्टेक्स्ट तो हमें गोटे लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ हाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बी can be used in a real life situation that will connect or that will relate to your personal experience. Okay, that is for example suppose you have gone to New Delhi, okay, and your best friend was not able to join you because of some problem. So when you reached New Delhi and started visiting some beautiful places, your friend is there at Bhawanipatna. He asks you to tell him your experience about visiting those places. He asked you, okay Ranjit, tell me what are the places you have visited so far in New Delhi. In that case, well, let me tell you, my dear friends, that I have visited Lal Killa. I have just recently visited Lal Killa. I have just visited the Qutub Minar or Red Fort. I have visited. I have also visited Taj Mahal. I have visited the Parliament. I have visited. I have visited Raj Bhavan. I have visited India Gate. So listen, this is how present perfect tense is used in real life situation. देखो दीटा सांगा गोटे सांग सांगरे जॉइन करि पारेला नहीं से जॉइन दिल्ली जाई पारेला नहीं ताकर प्लानिंग हेतिला दिल्ली सांगरे जेबाटा दिल्ली रो ब्यूटीफुल प्लेसेस को विजिट करिवार प्लानिंग हेतिला किंतु कौनसी कारण बसत आ गोटे सांग जाई पारिला नहीं तेणु भवानीपाटनार सांग फोन करके पचारला दिल्ली सांग को ओ माय डियर फ्रेंड्स मु तो जाई पारिली नहीं वर्तमान दिल्ली को ब्यूटीफुल जगह को फेमस जगह तमे बुली सारिलणी बा विजिट करि सारिछ मते टिके विवरणी दियो मते टिके अपडेट दियो तापर से सांग दिल्ली सांग कहला वेल माय फ्रेंड्स okay let me tell you about the places I have visited so far. Well, I have visited तमे जानि छ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द सब्जेक्ट तार फॉर्म कोन सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स. I have visited, I have eaten, I have written a letter. So this is the structure. And present perfect tense is used to talk about your experience, past experience. And this fellow, the fellow in Delhi now is narrating his experience to his friend. बुझिएला? Any problem? ना मैं ठीक रे जाऊँ तो? Yes sir, yes sir. ना ठीक डायरेक्शन में मैं जाऊँ तो? Huh? Hello, please respond. Please respond. Otherwise, how can I know? आमे कौन है ना? आमे आज टेंस पढ़ुचे गोटे एग्जांपल नेली प्रेजेंट परफेक्ट.
प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर कोन तो माने समस्त जानि थिबो जे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स और इंटरोगेटिव फॉर्म हैला कोन लिखि दिया सुब्रांशु चैट बॉक्स रे लिखि दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर हैला सब्जेक्ट प्लस हैज Sir. ये भी लिखि पारो Yes, sir. एनीबॉडी रत्नावती लिपि महानंद एनीबॉडी Sir, I have a suggestion. You may turn off your video, otherwise the data might run off. ओहो सॉरी I have a suggestion that you may turn off your video, otherwise it might consume a lot of data from the laptop. ओके आई Yeah. स्विच ऑफ हां Okay. पुट अप ओके तो ये स्ट्रक्चर टा लिखि दे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो तापर हम कॉन्टेक्चुअलाइज करबे रियल लाइफ सिचुएशन को लेबे तो माने समस्त पार्टिसिपेट करिवो ओके स्ट्रक्चर है ना पल्लवी राइट इट डाउन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स हां सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स ओके ता कोड एग्जांपल दिया चित्र से Okay, sir. Okay. देखो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एमती बुझाई देबी यू विल नेवर एवर फॉरगेट इट नेवर इन योर लाइफ लिखा लगा और anybody can write some sentence and post it on the WhatsApp group also. I have eaten in 5-star hotel. Okay. Not at all. এটা একা সাথে তিনটা চারটা সেন্টেন্স লেখো তারপর আমি আউ জଣକୁ କହିବି ତାକୁ ইন্টারোগেটিভ କରିବା नेगेटिव କରିବା Yes, sir. शर्मा जी आप भी कुछ सेंटेंस लिखिए चैट बॉक्स में शर्मा जी Rama has gone to Puri. Okay. अरे गोटे गोटे सिंगल लेख ना तीन चार्टा लेख समस्ते मेच्योर पिला ना समस्ते एटलिस्ट तीन टा एग्जांपल लेख सेंटेंस अरे अरे सिंगल सेंटेंस लेख ना एका संगे चार्टा लेख पट एटा माने नर्सरी पिला माने समिति करबे सिंगल सेंटेंस लिखिबे 1, 2, 3, 4. Write 4 sentences. Then press the enter key. Huh. समस्त लिखिला पड़बो ना केमती कॉन्टेक्चुअलाइज करबे तमरो कोन स्ट्रक्चरल नॉलेज दिबार अछि ना सेंटेंस रो केमती फॉर्म करा जाय केमती तार फॉर्मेट कोन जानिबा दरकार ना तेबे जाय से आइटम टा को कॉन्टेक्चुअलाइज करा जाय परिबो अदरवाइज नॉट Okay, sir. के भी लिखो ना पल्लवी रत्नावती रोजालिन शरण्या लिखो 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 नहीं तो बोलिए बोलो नहीं तो बोलो you have taught present simple nicely okay the chat box should be flooded with your examples, but there are so. Bolo. Okay, bolo. This is also present perfect. You know, go to college. No, this is not perfect tense. This is not perfect Present tense. perfect और चार्टिंग फॉर्म लिखवाक पड़ेगा कि? फॉर्म लिखो ताको नेगेटिव इंटीग्रेटिव कर दिया तो स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंस बा स्ट्रक्चरल नॉलेज सरला परे जदी तम स्ट्रक्चर ऊपर जदी कमांड अछि दैट ओनली देन यू कैन कॉन्टेक्चुअलाइज दैट आइटम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्ट्रक्चरल नॉलेज तुम करि पारबो किंतु देयर इज चांसेस ऑफ योर फॉरगेटिंग दैट आइटम वेरी सून है ना एनो स्ट्रक्चरल नॉलेज दरकार माने स्ट्रक्चर केते करि पारुछो format कौन से present perfect tense रो Pallavi Sagar has replied, sir, in the chat box. Okay, I haven't seen it. Read it out. Pallavi, you can read it yourself. Please unmute yourself.
Yes, yes, sir. Yeah, read it. I have finished the task. They have Okay. won the match. They have moved to Mumbai. She has learned English. This is not the I have gone. Chitra Sen, these two sentences are all ungrammatical, not grammatically Okay, sir. correct. Pallavi, thank you. Ratnapati, Shubhanshu, Jagesh, Lipi Mahanan, 14 others. तुमको बुझे देवी स्टेप बाय स्टेप केमती टेंस नो ग्रामेटिकल आइटम बा नो ग्रामर केमती सीखा जाए केमती टीच करा जाए. ओके आगे लिखी सर. I have always used this brand of shop. Then okay. ठीक. Okay, ठीक है. So you know the structure of present perfect tense, right? Subject plus has, have plus verb 3 plus other words, right? Now, negative form, who can interrogative, who can write 5 sentence? Interrogative form. Turn it into interrogative. Please convert the sentence that you have written on the chat box into an interrogative sentence or negative sentence. I have not eaten my food. Okay, good. He has not taken my notebook. That's good. Then hey, Shubhanshu. Sir. Shubhanshu, are you recording this session? Yes, sir. Very good. This is very important, sir. Jugeshwar has replied something, sir, in the chat box. They have not finished. Okay, माने that means समस्त जानी चाहिए negative interrogative form. चलो ये तब real life context से धरी नोची. Okay, ready? If you are ready, then type yes. Type everybody, right? Type yes. Okay. तो वर्तमान आमे कौन जानिले जे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो फॉर्म बा स्ट्रक्चर केमती हुए लिखिलो तार इंटरोगेटिव फॉर्म कौन तार नेगेटिव फॉर्म कौन समस्त लिखिले. ओके तापरे गोटे पॉइंट नेबा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो गोटे पॉइंट नेबा केमती यूज हुए कोटी यूज हुए दैट मीन मीनिंग इट्स मीनिंग कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो मीनिंग कौन द पॉइंट है इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस विदाउट टाइम रेफरेंस. नोट कर दियो आमे सिंगल गोटे पॉइंट आज बुझाइबे कॉन्टेक्चुअलाइज करबा और रियल लाइफ सिचुएशन रो लागे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करबा. तो लिखि दियो पॉइंट नंबर 1 हला. अच्छा चैट बॉक्स रे लिखि दियो सुब्रासु. Sir. The present perfect tense is used to talk about our past experience without time reference. Okay, done? Yes, sir. 1 minute. नहीं समझते लिखुचंती तो नोटबुक रे. Present perfect tense is used to talk about our past experience without time reference. बुझे भी এটা বুঝাউছি समझते लिखि सर. ओके समझते तो लिखि सर टाइप यस. Yes, sir. Yes, sir. और समझते को यस बोल गए. Everyone, please be participative. This is very interesting. हाँ मु तुम पार्टिसिपेट करूची मु कहूने बेसी. ओके अच्छा तो हमें टाइम रेफरेंस विदाउट टाइम रेफरेंस कौन गोटे एग्जांपल दोची मुई. और एबे हमें सुब्रांशु Sir. आ मु रोल प्ले करूछु हैला.
Shubhranshu, have you ever visited Goa? No, sir, I have not visited Goa. Okay. Have you visited New Delhi? No, sir, I have not visited New Delhi. Okay, that's fine. Have you visited Mumbai? Yes, sir, I have visited Mumbai. When? It was 5 years ago. Okay. Listen, ଏଠାରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦେଖ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ମନେ ରଖ ଯେହେତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଜଣା ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଜଣା କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ 2000 କେବେ 16. 16 or 5 years ago, right? Yes. हाँ तो ये जगह जितेबेले तुम टाइम जानिच केबे जाइथिलो विजिट करि जाइथिलो से जगह रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हेबो नै से जगह रे पास्ट सिंपल टेंस यूज हेबो दैट मींस आई विजिटेड मुंबई in 2013 or 5 years ago. Note it down. Jodi Shubhranshu jani na thante sorry sir I have no idea about time but I have visited Mumbai hele what tense use aithanta present perfect tense use aithanta kona yes sir I have visited Mumbai taku pacharli kebe sorry no idea but I have visited Mumbai ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ଯାଇଥିଲା କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଜଣା ତମେ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଛ କେବେ ଯାଇଛ ସେ ଜାଗାରେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବ ଶରଣ୍ୟା ଗଟ୍ ଇଟ୍ ପଲ୍ଲବୀ ଚିତ୍ରସେନ ଗଟ୍ ଇଟ୍ Yes, sir. I got it right. ମତେ କୁହ ଡିଫରେନ୍ସଟା କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ Sir, Lalit R has asked a question in the chat box. what is the question? Ram has a pen. Is it present perfect tense? No, this is present simple. This is present simple. Okay? Okay. Okay, good. Okay. बुझिएला तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम केतेबेले यूज करबा we use it to talk about our past experience without time reference okay बुझिएला Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो गोटे एग्जांपल में देखुची लेकिन मोर दुईटा करछि गोटे प्रेजेंट सिंपल टेंस रे भी थिबो जोटा टाइम रेफरेंस थिबो मोर पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूची आ गोटे हैला विदाउट टाइम रेफरेंस थिबो हला ओके देखो सुनो भले सुनो जदे लिखि पारुछ तो ठीक कथा न सुनो भल की मोर पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूची ओके हां फाइन Dear participants, I am going to share with you about some of my past experience. Well, to begin with, I have visited Goa, and Goa is a beautiful place. I have also visited Mumbai, and as you know, Mumbai is the most beautiful city of India. I have also visited New Delhi, and as you know, it is the capital city of India. I have also visited Raipur. It's a commercial capital of Chhattisgarh, MP. Okay. Again, I have also visited Puri, and it's famous for Lord Jagannath Temple. I have also visited Hyderabad. It's the most beautiful city, educational hub of India. Again, I have visited Visakhapatnam. It is famous for its sea beach beauty. Okay. अच्छा मैं पांचटा जगार ना एबे मैं कहली जो जगह वो विजिट कर जाइछि विदाउट टाइम रेफरेंस रे मैं कहली हैला मैं केबे जाइछि ते मेंशन करिनी
Understood? हाँ कि नहीं? Yes, sir. More past experience Yes, use sir, yes. without using time reference. मते जदि 50 वर्ष केबे गले मोर आंसर है sorry no idea, I cannot remember, but I have visited these places. है ना? एबे मु देखो एबे टाइम रेफरेंस दे करे मु कहूची से जिंस को है ना? ठीक है, ध्यान देके सुनो. Listen to me carefully. Understood? Yes बोलो. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, dear participants. Today I am going to share with you about some of the places I have visited. Well, went to Goa in 2019 to receive my international award. Gonna use I went to Goa in 2019 to receive my international award. है ना? टाइम मेंशन कौन कली? In 2019. तुम जब पचारो, sir, when did you go to Goa? Then my answer will be in 2019. Understood? Yes, sir. I visited Mumbai 2019 to receive my global teacher role model award in 2019. When? मते पचारा, सुब्रत से मते पचारो. Sir, when did you visit Mumbai? I visited Mumbai in 2019 to receive my global teacher role model award. I also visited New Delhi in 2015 to submit my CBSE textbook. Sir, when did you visit New Delhi? Well, I visited New Delhi in 2019. Okay. Again, I visited Raipur in 2019 to present a paper at a national level conference. Sir, when did you visit Raipur? Well, I visited Raipur in 2019 to present a paper at a national conference. I visited Hyderabad in 2011 to study there. Sir, when did you visit Hyderabad? I visited Hyderabad in 2019 for my further study. I also visited Visakhapatnam in 2016. Sir, when did you visit Visakhapatnam? I visited Visakhapatnam in 2016 for a medical checkup. बुझिएला था? What is the difference between present perfect tense and past simple to narrate your past experience? Now tell me. From among the participants, Pallavi, Ratnavati, Chitra Sen, Sharanya Patnaik, everybody. तापरे एबे हम पर्सनलाइज करबा तमन निज निज पर्सनल एक्सपीरियंस नरेट करबा यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बुझिएला हां नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल टू नरेट योर पास्ट एक्सपीरियंस Yes, sir. Suppose we say something about our past experience, our past episode, without any time reference, exact date, so that is called present perfect. You that is called we use present perfect tense in that case, huh? Yes, sir. And Pallavi, next difference. present past simple. Past simple केते यूज करेगा? When we have expressed our past event with the exact date or reference, so it is called past simple tense. It is called nahi. You use सेटा को past simple को आजे बने. In that case, you use present past simple tense. बुझिएला शरण्या? Yes, sir. नहीं. Do you need any further explanation?
ना बुझीगला कि नहीं? Yes, sir. हाँ एबे चलो आरंभ करवा एबे रियल लाइफ सिचुएशन ना नाउ फंक्शनल इंग्लिश को फोकस करवा प्रैक्टिकल इंग्लिश को फोकस करवा हाँ पल्लवी ठारो आरंभ करवा तमर कोन तापर क्लास सरी जीव मु तुमको कहबी नरेट योर पास्ट एक्सपीरियंस गोटे हला टाइम रेफरेंस देबो पांचटा सेंटेंस आउ पांचटा हला बिना टाइम रेफरेंस जोटा टाइम रेफरेंस देबो सेटा पास्ट सिंपल टेंस हबो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और जोटा टाइम रेफरेंस देबो नि सेटा हला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राइट फ्रॉम यू पल्लवी Yes, sir. और जो माने फर्स्ट पल्लवी कहूची ता बाकी पिला माने नोट डाउन करो खाता रे लिखि की पढ़ो पल्लवी कैन यू I did my graduation in 2018. अरे क्लियर कर दियो आगे क्लियर कर गोइंग आई एम गोइंग टू बट शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद टाइम रेफरेंस बोले को Okay, sir. नॉलेज डायरेक्ट को बट नो प्रॉब्लम बोलो कैसे बोलो Yes, sir. I am going to share my past experience and past simple. So I did my graduation in 2018. It's refer time, so it's come under. ना कोई चलो परे हम एक्सप्लेन करबा हला हम परे खाली तुम सेंटेंस कोई चलो And I have completed my master from Tata Institute of Social Science, Mumbai. And I have I have finished my launch. And sir, how many sentences I have? पांचटा प्लीज I have visited Goa, and I have written an article on violence against women, and I did sorry. सुनो एक्चुअली गोटे टाइम रेफरेंस थिबार अछि आ गोटे बिना टाइम रेफरेंस थिबार अछि है ना Okay. तापर रोल प्ले होना आगे तुम स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप हो यूज मीनिंग जानो तापर प्रैक्टिकल यूज को फोकस करबा रोल प्ले करबा काली कि केमती रोल प्ले करबा तुमको जने पचारबो वेल पल्लवी टेल मी समथिंग अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस तापर कहबो वेल तापर आरंभ करबो तुम गोटे स्ट्रक्चर गोटे डायलॉग स्क्रिप्ट लिखि के हम देथिबो तब प्रैक्टिस करबो है ना हां शरण्या Oh, okay. So now I will share my personal experience with you with respect to time reference. I have visited to Puri this month in October 18. ना तुम टाइम रेफरेंस देले पास्ट सिंपल है बिना टाइम रेफरेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है एटा जानबा को पड़बो एटा Okay. Means now I have to say 5 sentences on अरे present. 5 सेंटेंस में को बिना टाइम रेफरेंस है आ गोटे प्रश्न सेटा को कह दियो टाइम रेफरेंस देगी बस ए सुब्रांशु सर हेलो गोटे एग्जांपल हिसाब गोटे कर दियो आ चैट बॉक्स पे छाड़ी दियो ओके 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 गोटे मिनिट आपण कोन आंती सर गोटे सेंटेंस सेटा छाड़ देबी हां गोटे सिंपल फर्स्ट टाइम विच टाइम रेफरेंस दे दिया हेडिंग टा पास्ट सिंपल विच टाइम रेफरेंस लिख दियो गोटे मिनिट सर हाँ सर कहतु I visited Goa in 2019 full stop I visited Mumbai in 2019 I visited New Delhi in 2015 I visited Hyderabad in 2011 I visited Visakhapatnam, Vizag in 2016 I also visited Raipur in 2019
Okay. Then next heading रे लिखी दियो without time reference. Past simple. No, past simple तो time reference Okay, लिखा okay. था. हाँ, sorry. Okay. Present perfect. Yeah. Present perfect without time reference. Okay. I have visited Goa. I have visited Mumbai. I have visited New Delhi. I have visited Raipur. I have visited Hyderabad. I have visited Vizag, Visakhapatnam. ଏବେ ଦେଖି ଦେଖି ନିଜଟା ଲେଖ ଆଉ ନହେଲେ କୁହ। ତଥାପି ଏବେ ବି ତମର linguistic competence develop କରୁଛି। Listen, ତମର communicative competence next time develop କରାହେବ। ଗୋଟେ role play activity କରାହେବ। This is still, we are still at the stage of linguistic competence, ମାନେ structural competence ମୁଁ develop କରୁଛି। This is not the real life what context. Okay, so the information is there in the chat box. Participants तांको देखी कि example दबा start करो। हाँ, okay. ଯଦି ବୋର ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିଦେବା ଦେଖ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା। No sir, class is very interesting sir. ହଁ ଦେଖ ଯଦି ବୋର ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ମତେ ଟିକେ ବି ଯଦି ବୋର ଲାଗିଲେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗେ ମତେ ହେଲା। ମିକୁ ମିକ୍ସ ନିଆଲ ଆରେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ଲିଜ। ତମ ପାଇଁ ଛୋଟ ଫଟୋ ହଁ ଟିକେ ଏଠି ଆରେ ଭୁଲ ହଉ ମୁଁ ଅଛି ନା। ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ମି ଆଜ୍ ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନଟ୍ ଏ ଟିଚର ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୁଅ ନହେଲେ କିଛି ଶିଖିପାରିବନି। ହଁ ନିକି ଖୁରା ସି ଆଗ ରିପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି chat box ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିପାରୁନି କେମିତି? ଓକେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ହଁ ଦେଖିଲି। ଓକେ ଗୁଡ୍, ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତମେ ରଖ ହଁ ଚାଟ୍ ତାର ଫାଇଲ ରଖ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟାଇପ୍ କର ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। କାଲିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କହିବାଟା ହେଲା। ଆଜି ତମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବା କେମିତି ଫର୍ମ କରିପାରୁଛ। ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, what is the difference between I have no money and I don't have money? ସମାନ କଥା ହେଲା। I have no money in formal, I don't have any money ହେଲା formal। ସମସ୍ତେ ଲେଖ ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଚାଲ ପ୍ଲିଜ। ଆଜି ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଡେଭଲପ କର ଯେ ତମର ମାଷ୍ଟରୀ କେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ କେମିତି ସେଟା ଜାଣ। short form रे लिखो नहीं प्लीज। Don't write sentences in short form. Yes, you please take your time. Take your time please.
Subhanshu, ମୋର voice breaking ହଉଛି କି? No, sir. Okay, fine. ଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ? Type କିଏ କିଏ କରୁଥିବେ. ଲେଖୁଛ? କିଏ ଲେଖୁଛ ଏପଟେ ରିପ୍ଲାଏ କର ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି. Please reply over here. Sir, I am writing. Okay, good. And Miku, Pallavi, Lipi. Yes, sir. ଆରେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କମି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍, ସେଇଟା ମୁଁ 10-12 ବର୍ଷର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରୁଛି ବି। ଏମିତି କିଏ ପଢ଼େଇବ କହତେ? କେଉଁ ଟିଚର ଆସିକି ଏତେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ତା ଟିଚର ପାଖରେ ପଢ଼ିବାର ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାଉଡ କଲଚର, Exactly. ଟ୍ରେଡିସନ। ହଁ, ଯିଏ ଟିଚର ବେଶୀ ଠକିବ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆସ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି ଡାକିବ, ସେ ଟିଚର ପାଖରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯିବାର ଇଭେନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସେ କଲଚର ଅଛି। Sir, କଟକରେ ବି ସେଇଆ. ହଁ, ବାଃ। Chitrasen replied in the chat box, sir. ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ପାଇଲି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଯେ କାହିଁକି ତମକୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ, ଯେ ଆୱାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ନେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ବହିଟା, ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ମେକିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ତ? They can form sentences without much difficulty, but when it comes to speaking, they cannot do it. Simply because they have not been exposed to what speaking, what environment. That's precisely is the reason why the students of Odisha, despite knowing English, bit of English, they cannot speak. This is the reason. Because their teacher has not given them an opportunity to speak in the classroom or beyond the classroom, or they have not been exposed to a kind of situation where English, where they could have used English. This is the horrible situation. Very good, Pallavi Sagar, brilliant. Sharanya Patnaik, I have visited Vizag in 2016. Wrong. I have visited. Present perfect tense से time reference होगा नहीं. हाँ? भूल भाल कर दे. I stayed in Kalahandi. I have stayed in Kalahandi. नहीं, तुम्हारे ठीक है structure को देखो. Get it right. Yes. वो समान कर दे चो. अब ठीक है देखो तुम्हें you haven't got the structure right. नहीं, ये देखो 4 नंबर है तुम्हें लिखी दे चो. I have completed my primary school from Cuttack in 2012 दे चो. Type reference दे चो. हेले present perfect tense use होने हाँ. I completed है. हाँ. सीखो आमर भी टेंस में भूल ही जाए ये भी है ना. Nobody is perfect. People like me are still learning from you also. You are.
ପଲ୍ଲବୀ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? हाँ सर भल लगुचे Okay, good. बट सर ହଁ हमको ना जल्दी जल्दी पचारि देले हम नर्वस हो जाउ मार केते बेले कहि नै पारबार लिखि ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ନର୍ଭସ୍ କହିଲି ପରା କେତେବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ହଉଛ ତମେ ଯଦି ମତେ ଭାବ ଟିଚର ବୋଲିକରି ବୋଲେ ତମେ ନର୍ଭସ୍ ହେବ ତମର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲିକରି ଭାବ କ୍ଲାସମେଟ୍ ବୋଲିକରି ଭାବ ତେବେ ତମର ଭିତରେ ଡର ଭୟ ଆଜିଟେସନ ସାଇନେସ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବନି ହେଲା हाँ ତମେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ ଭାବ ତମର ସାହିର ତମର ପଡ଼ାର ପିଲାମାନେ ବୋଲିକି हाँ सर ହଁ ଆଉ ଯଦି ସେଟା ବି ଯଦି ଭାବି ପାରୁନ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଛୁଆ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯଦି ବୋଲେ ଭାବ ଛୁଆମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବନି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବ ନା ସେମାନେ ପୁରା ଅନର୍ଗ ଲୋକ କହିଚାଲିବେ ହେଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ବିହେଭ୍ କର ନାଇଁ ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଭୁଲ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ମତେ କହିବାର ଅଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବାସ୍ ଓକେ ओके सर थैंक यू सर ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଡରିକି ସମସ୍ତେ ରିମୁଭ୍ କରି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ଟ୍ରେଡିସନ ପରା ଏଇଟା ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟିଚର ଏନକରେଜ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛି ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ଡିଲିଟ ମାରିଦଉଛ ରିଭ୍ୟୁ ମାରିଦଉଛ ଲେଫ୍ଟ ମାରିଦଉଛ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଟିଚର ବୋଧେ ତମକୁ ଜଗିଛି ପଢେଇବାକୁ ଏମିତି ବି ନାଇଁ ସତ ତ ହଁ अर्पिता बगरेती ଯଦି ଆପଣ सर ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ରିମୁଭ୍ ହଉଛନ୍ତି ହଁ सर चैट बॉक्स रे आ गोटे आंसर आसिला ହଁ देखि दियंतु टिके I have visited Tata. I have visited Bangalore. नहीं नरकाटा अर्पिता ये 2020 दे दी टाइम रेफरेंस किंतु हाँ ठीक अच्छे ओके हाँ I have completed my graduation from Sonpur. I completed my graduation in 2020. I have joined a job. I joined a job. Very good, excellent. अच्छा तो मैंने फ्रैंकली मते को टेंस को केबे एमती तुमको पढ़ा जाइतिला कि केबे ନାଇଁ ସାର୍ नो सर नॉट एट ना ऑल बही रे केबे एमती ट्रीटमेंट करा है नो तुमको सर गोटे चांस दिया है केबे Never, तुम never. निजर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो बोली के देखो तुम पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूचो तुम एटा जदी तुम जदी फिजिकल क्लास नहीं थांतो तुम केतरा तुम स्किल डेवलप है थांता जानिचो तुम स्टेज फियर जई थांता तुम प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव है थीता तुमरो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव है थांता तुमरो लैंग्वेज स्किल इंप्रूव है थांता तुमरो पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप है थांता पांचटा स्किल मन रखो एट ए टाइम गोटे समय पांचटा स्किल माने कौन मालिक होता रियली सर ट्रू इंडीड सर सर ମୁଁ एक्चुअली बहुत आगରୁ 10th ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଲିୟରଲି ଏତେ thoroughly କେହି ବି ସାର୍ ଟିଚ୍ କରି ନାହାନ୍ତି हाँ एग्जैक्टली I am so glad sir to part of this webinar थैंक यू एटा तो किसी नहीं असली स्टेज आसी नहीं काली कि जेते तुम निजे प्रेजेंटेशन देबो ना निजे पर्सनल एक्सपीरियंस कहबो तेगुडो हम गोटे स्क्रिप्ट देबो व्हाट्सएप रे गोटे आइडियल तार देबो सेटा को प्रिपेयर करबो निजे तो पर्सनल लाइफ को कनेक्ट करिकि सेंटेंस लिखि काली कि प्रेजेंटेशन देबो yes sir हम पिला तो प्रेजेंटेशन बोलते पूरा डर काली पुणी हमर पंचानन सर ही क्लास अछि सो मेक श्योर समस्त आसीबे एंड ए टॉपिक का काली कंटिन्यू हबो हां एटा काली की रोल प्ले हेबो प्रेजेंट काली की रोल प्ले हबो हां हां सो मेक श्योर कि समस्त अटेंड करंती बोली सर रोजालिन प्रधान गोटे छाडिले एग्जांपल देखि दियंतु चैट बॉक्स ओके ही हैव तम निजटा लेखो रोजालिन Yes, sir. निज एक्सपीरियंस है Okay. रोजालिन घर कोठी सोनपुर Kandhamala, sir. कंधमा how did you get to know about these classes ये कहला तुमको हम क्लासेस कोठी इन्फॉर्मेशन पाइलो सर मु एबे स्पोकन इंग्लिश कोर्स रे मासडे हला जॉइन करछि त सेठी ग्रुप रे लिंक ता छाडी थिले
ଆଉ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲି। हैं हेलो ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। अच्छा कौन करुଛ ସାର୍ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ତ ସେଇଠି ଲିଙ୍କ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲି।